Morning on my skin, honey in my cup. I take my time again. I don't need to rush. Soft on my own frame, gold in my cheeks. I wear my own name like a secret keeps. I used to dim it down, now I let it show. Little by little now, watch me glow. Hands on my heart, I know what I know. Gentle but I'm armed, watch me glow. My glow, it finds me. My glow, it rides me. Soft but strong, I carry it home. My glow, it lives in my bones. Maybe peace is not a place, maybe peace is how we 샤넬 언박싱 같이 해요. Maybe peace is not a place, maybe peace is how we move. 요렇게 작은 상자가 따라란 For a reason. 영수증이랑 엽서. 샤넬은 시계를 사도 따로 챙겨주는 건 없네요. Light and near, not a promise card. 블랙박스가 완전 심플하죠? 시계 케이스 같지가 않아요. 물욕 많은 여자의 도파민 터지는 시간. 저는 박스 리본 풀 때 도파민이 가장 크게 터져요. 두둥. 블랙박스를 열면 하얀 시계 케이스가 나와요. 진짜로 두둥. 너무 예쁜 레드 컬러. 이 레드 컬러 진짜 고급스럽고 예쁘지 않아요? 프리미에르 리본 워치 중에 이 레드 컬러는 리미티드 에디션이에요. Your eyes meet mine for a while. Pages turn beside the chair. Golden moments everywhere. Your eyes meet mine for a while. Carrying a softer smile. No need words to fill the space. We just breathe in the same place. Nothing rushing. 매장에서 처음 봤을 때 한눈에 반했었는데 리미티드 에디션이라니까 더 예뻐 보이는 거 있죠? There's a whisper in the breeze. Calling softly through the trees inside. 제가 손목이 엄청 얇은 편이라서 이 사이즈가 정말 잘 어울리는 것 같아요. 벨벳 같은 스트랩이라 팔찌 같기도 하고 시계 같기도 하고 정말 마음에 들어요. 레드 앤 골드지만 여름에도 잘 착용할 수 있을 것 같아요. 까르띠에 저스트 앵클로랑도 잘 어울리죠? 윗이 없던 아이라 충동 구매지만 잘 산 것 같아요.
chasing